And what else? What are the symptoms she'll manifest? Fetal edema due to hyperproteinemia. Albumin is getting washed away. With the urine, albumin is coming out. So, due to that, hyperproteinemia may be there. And what else? All the symptoms will, you have to corroborate with the clinical manifestations of the patient. Okay. Subcapsular hematoma of the liver might result in epigastric pain. Okay. Hyperproteinemia or albumin is getting washed away. So, she may complain of fetal edema. Not only fetal edema, generalized swelling may be there also. Generalized swelling may be there, and all the dependent edemas may be there. Sacral edema, vulval edema, any dependent area there might be edema. Okay? What else? Photophobia. Why? Due to why photophobia? Blooding of vision. Why? Everything is due to hyperproteinemia, macular edema, জল জমে যাচ্ছে। Yes, জল জমে যাচ্ছে due to cerebral artery, হ্যাঁ হতে পারে, কিন্তু main is it will manifest in the macula. Macular edema can develop, can result in photophobia, dimness of vision, okay, blooding of vision. These plain signs and symptoms she will come with. Plain, very common these are. So, you have to diagnose if she is going to preeclampsia or not. How will you diagnose? Now come to the diagnosis and the investigations. What will you do? You will give a PIH profile, pregnancy induced hypertension profile. That includes what? Complete blood count. In that, what will you see? Hemoglobin, platelets. These two parameters are very important, hemoglobin and platelet. Along with that, LFT, liver function, may or may not be deranged, because you have to also rule out HELP syndrome. Okay, HELP syndrome is hemolysis, elevated liver enzymes, and HELLP. P is thrombocytopenia. Okay, so we have to rule out HELP. For that, PIH profile কি কি হবে? CBC হবে, LFT হবে, urea, creat, and what else? LDH. Okay, all these soft markers you have to diagnose if the patient is going to preeclampsia, or you have to rule out HELP. HELP is an emergency situation. Okay, and what else in the PIH profile? Urine, ideally 24 hours urine, but in this case, urine for albumin, or spot ACR, or spot ACR is albumin creatine ratio. Okay, that is urine. All the urine tests we will do. Blood test bollam basic, those are there. Okay, so if you have diagnosed urine albumin is coming to be, it is used, I mean, if it is diagnosed by urine dipstick test, dipstick. Okay, তোরা এখানে হয়তো দেখিসনি, color coded kind of a cylinder is there. Inside that there are many kind of strips, multicolored strips are there. Okay, you will, yes, chromatography. So you will collect the urine of the patient, then dip the dipstick in the urine. You have to compare the colored with the amount of albumin. If a patient is having color compare করে একদম কালার একদম ইউরিন অ্যালবুমিন ইজ অলসো সালিস মতনই, সালিস হিমোগ্লোবিনমিটারের মতনই, এটা ডিফারেন্ট কোড থাকবে। সেটার জন্য 1+ এর জন্য একটা থাকবে, 2+ এর জন্য একটা থাকবে, ইয়েস, আলাদা আলাদা মার্কিং থাকবে। এবার যদি তুই দেখিস যে 1+ আসছে, which is মানে there is presence of urine albumin. ওকে, এবার মাইক্রো অ্যালবুমিন কি করে দেখতে হবে? মাইক্রো অ্যালবুমিন আসা মানে প্রোটিন ইজ আস্তে 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 অল্প অল্প বেরোচ্ছে, দ্যাট ইজ 30 mg to 300, 30 to 300 যদি থাকে সেটাকে আমি বলবো মাইক্রো অ্যালবুমিনুরিয়া। ঠিক আছে, তার বেশি হলে ম্যাক্রো, দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট। ঠিক আছে, তখন ইন্টারভেনশন নিতে হবে। সো ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং অল দিস সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, ইনভেস্টিগেশনসেও কিছু দাঁড়ালো এগুলো, তাহলে তোমার প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া ডায়াগনোসিস হলো। ঠিক আছে, প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া যদি ডায়াগনোসিস হয়, ইউরিন অ্যালবুমিন যদি ডায়াগনোসিস হয়, ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু গিভ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, বিকজ
এটা প্রোফাইল্যাকটিক্যালি দেওয়া হচ্ছে যাতে এক্ল্যাম্পসিয়া না হয়, এক্ল্যাম্পসিয়ার দিকে না যায়, so that she doesn't land up in eclampsia. Eclampsia হলে কি হবে? Eclampsia is all the pre-eclampsia features only with seizure. সিজ করবে পেশেন্ট, eclamptic fits হবে, ঠিক আছে? eclamptic fits যদি হয় that is dreadful for the patient. টাং বাইট হচ্ছে, একটা intracranial hemorrhage হয়ে যাচ্ছে, intracranial hemorrhageর পরে কি হবে? salvageable, not salvageable with life, ও তো প্যারালাইজড হয়ে যাবে, তাই না? She won't be able to lead a normal life again. So you have to prevent eclampsia anyhow, ঠিক আছে? In pre-eclampsia diagnosis হলেই you can give magnesium sulfate when it is indicated. If the patient is having she's of 12 weeks মেন, ধরো 12 weeks আছে, 12 weeks এরকম ফিচার্স আছে, তাহলে কি তোমরা বলবে এটা pre-eclampsia? উইকস এরও একটা ব্যাপার আছে, gestational age কত হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার if the patient is coming for example 34 weeks, ঠিক আছে? এবার fetal maturity is very important for termination of the pregnancy. ওকে, এরকম তোমরা অনেক MCQs পাবে যে কখন কি টার্মিনেট করবে, কি করে টার্মিনেট করবে, ঠিক আছে? if the patient is having 32 onwards ধর, ঠিক আছে? 32 onwards, মোটামুটি 32 weeks এ একটা পেশেন্ট এসছে, she's been diagnosed with preeclampsia. Okay, and how will you plan the treatment? আস্তে আস্তে তুমি দেখলে pre-eclampsia আছে, if you how will you মানে pre-eclampsia সাথে ধর বিপিও বাড়ছে, ঠিক আছে? if she is having BP এর একটা মেজর রোল আছে, BP কত হতে হবে? less than equal to 140/90 pre-eclampsia তে, ঠিক আছে? if the BP is gradually increasing 140/90 থাকছে বা তার বেশি থাকছে with urine albumin, then you have to think of termination of the pregnancy and delivery. How will you deliver? You have to give first mature lung mature করতে হবে তো ফিটাসের একটু হলেও. How will you do that? You'll give antenatal corticosteroids. 2 antenatal corticosteroids are there. First is dexa and next is betamethasone. This is dexamethasone. দেখে নে, fetal lung maturity জন্য you have to give antenatal corticosteroid, that is betamethasone or naturally কি করে হবে? 32 weeks এ তো লাং ম্যাচিউর হবে না। ও আচ্ছা, মানে এটা যদি আগে মানে ডেলিভারি করতে হয়, হ্যাঁ, টার্ম কখন আমরা বলি 37 weeks, 37 weeks onwards the fetal lung will mature naturally. DPPC, হ্যাঁ জানিস তো? হ্যাঁ কি DPPC? Sigmoilin. What are these? Lung surfactants. Lung surfactants ছাড়া how will the fetus breathe? That develop only after by 37 weeks. After 34 weeks, the lung maturity or the surfactant start production. Okay, and after 37 weeks, it is matured. The lung is matured. So you have to wait for 37 weeks. সবসময় আমরা কি বলি? Term pregnancy মানে 37 weeks. After that, fetal lung maturity জন্য. If before that we deliver, the fetus will experience hypoxia. Exactly. Pneumonia, pneumonitis, all these things. Due to hypoxia, অনেক কিছু হতে পারে, ঠিক আছে? তো you have to take the decision যে তোমাকে টার্মিনেট করতেই হবে, not she will go to eclampsia. So what will you do? 32 weeks she is coming with uncontrolled BP, urine albumin, you have to terminate the pregnancy, you have to take the decision. First you will give antenatal corticosteroid. Dexamethasone কি ডোজে দেওয়া হয়? এটা দিলে কি হবে ম্যাম? তাহলে হার্টটা ডেভেলপ হবে, হার্ট না, লাং ম্যাচুরিটির জন্য। তাহলে একটু হলেও তার বাচ্চাটা বাঁচা সম্ভব, ফিটাল ডিস্ট্রেসটা কম হবে একটু হলেও। তার সাথে আমরা আর্টিফিশিয়ালি কি করি? লাং সারফেক্টেন্টস দিই, ইনটিউবেট করে দেওয়া হয়, পিডিয়াট্রিশিয়ানরা দেয়। বাঁচলে তখন টার্মিনেট করতে হবে। বাঁচলে না, তোকে ডেলিভার করতেই হবে, ইউ হ্যাভ টু গো ফর এ সিজারিয়ান সেকশন। তারপরে দেখা গেল বাঁচলো, তাহলে বাঁচলো না হলে সে তো বাঁচবে। কত বাচ্চা বেঁচে যায় জানিস এখন? 800 গ্রামের বাচ্চা বেঁচে যায় এখন, এমন NICU সেটআপ আছে। এটা অলরেডি কর্ড তো বেরিয়ে গেছে। কর্ড যদি প্রোল্যাপস হয়ে যায়, পালসেশন নেই, তার মানে কি? পালসেশনই তো মেন। পালস নেই তার মানে তো স্টিলবর্ন, ইটস আ ডেড ফিটাস। পালস যদি তখন থাকতো, আমরা যখন ফার্স্ট ওনাকে দেখি, ইফ পালস হ্যাড বিন দেয়ার, কি করা হতো তাহলে?
সঙ্গে সঙ্গে ওই কর্ড ঢুকিয়ে হাত ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওটি করতে হতো, তখন কিচ্ছু করার থাকতো না। Now we are not finding any cord pulsation means the baby is dead only. Now you have to go for normal delivery only. মাকে এখন করা বলা হয়নি, আমি I've told the attendant, I don't know she has told her not or not, but I didn't disclose anything to the mother. You should not disclose anything to the mother, okay, because then she won't be able to do the bearing down only. She has to do the bearing down for the normal delivery na, bear down করবে, labor pain দেবে, সেটা তো she'll lose hope. ডেলিভারি করা যত কষ্ট হবে সব হবে, কিন্তু বাচ্চা করলেও কি একটা ডেড ফিটাসে সিজার কখনো হয় না, করা উচিত না, it is against norm. If it's a dead fetus, be it term only, you will always give trial of labor. সিন্টো চালিয়ে তোমাকে নর্মাল ডেলিভারি করতে হবে। ইন কেস এনি কাইন্ড অফ malposition, malpresentation, then you have to go for cesarean section for a dead fetus. Okay, okay, what else? Dexa dose কত? Very good, বল। 6 half, yes, very good. 6 mg, হ্যাঁ 6 mg 12 hours apart, 4 doses, ঠিক আছে। আর বিটামেথসনের কি রকম? ডাবল দুটো ডোজ, 12 mg 24 hours apart, ঠিক আছে। একটা তাহলে কোনো 4টে ডোজ হয়ে গেল, 12 ঘন্টা অ্যাপার্ট, মানে সকাল 8টা দিলে রাত 8টা, আবার পরের দিন সকাল 8টা আবার রাত 8টা, এরকম করে the dose will be completed. And in betamethasone only 2 doses, সকাল 8টা দিলে আবার কালকে সকাল 8টা, হলো ব্যাপারটা। 12 mg in betamethasone and dexa is 6 mg, okay. So you will give the steroid, then after that you will deliver the patient, ঠিক আছে। স্টেরয়েডের কাজ হতে মোটামুটি কিন্তু 1 week লাগে, ততক্ষণ তোরা ওয়েট করবি। ম্যাক্সিমাম 7 days, মিনিমাম ইজ 48 hours. You can wait for 48 hours. আমরা তো 48 hours তো ওয়েট করি না ক্লিনিক্যালি, আমরা just after giving the steroid only, a day after we deliver, if provided the BP and all the parameters are okay. লাং ম্যাচিওর হবে একটু হলেও, যাই হোক, that is enough. Lung mature is, that is the main thing for a baby to survive in this world. So you have to give it, studies এ পাওয়া গেছে, আর কিছু না। So all the studies have proved that by giving a antenatal corticosteroid before, I mean in a preterm labor, the chances of survival of the fetus is more than giving nothing. Studies এ যা পাওয়া গেছে সেরকমই আমরা চলবো। এটা তো বলছি না, আমি তো তোকে এমনি বলছি, আমি তো প্রিএক্লাম্পসিয়ার গল্প বলছি তোকে। প্রিএক্লাম্পসিয়া হলে কি করে কখন টার্মিনেট করবি না, এটা ভুলে যা। এটা কিছু না, এটা কি করতে হবে তোমাকে, আমরা যেহেতু দেখলাম যে পিভি করে দেখলাম যে os is open, the fetus parts are coming out, so you have to give syntocinon, oxytocin 5 units করে দেওয়া আছে, slowly it will progress, okay. So what we are giving in a preeclamptic patient, we are planning for the delivery as soon as possible, we are giving antenatal corticosteroid and we are terminating the pregnancy. এটা যদি 34 weeks এ আসতো তাও আমরা তাই করতাম, ঠিক আছে। যখনই আসছে দেখছি ঘেটে যাচ্ছে, 37 weeks এ এলে স্টেরয়েড দেওয়ার প্রশ্নই নেই, সিজারিয়ান সেকশন, লাং ম্যাচিউর হয়ে যাচ্ছে, ওকে। ওকে, দিস আর দ্য ডেক্সা হয়ে গেল। আচ্ছা, ম্যাক্সালফের এবার ব্যাপার হলো একটা নিউরো প্রোটেকশন ডোজ দিই আমরা, দুটো রেজিমেন মেনলি মানি, সেটা হলো একটা পিচার্ড রেজিমেন, PITCHARD, পিচার্ড রেজিমেন অ্যান্ড জুসপ্যান্স রেজিমেন, ঠিক আছে। এই দুটো ভালো করে দেখবি, কত ডোজে দেওয়া হয়, কিরকম দেওয়া হয়, সেগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ম্যাক্সালফ যখন দেওয়া হয়, জুসপ্যান ZUSPAN অ্যান্ড পিচার্ড রেজিমেনে কি দেওয়া হয়, একটা পিচার্ড রেজিমেনে কি দেওয়া হয়, প্রথমে দেওয়া হয় একটা লোডিং ডোজ, তারপর দেওয়া হয় মেনটেনেন্স ডোজ, ঠিক আছে। লোডিং ডোজটা অলওয়েজ দেওয়া হয় IV, ঠিক আছে। IV কিরকম পার্সেন্টেজে দেওয়া হয়, তার কোনো আইডিয়া আছে? weight by volume বলে কত বল? 20%, 20% দেওয়া হয়, ঠিক আছে। এটাকে ডাইলিউশন করা হয়। এই যে 50,
এটা আমার এত আজকে অতটাও টাইম নেই যে আমি তোদের ক্যালকুলেশনটা বোঝাবো। মোটামুটি মাথায় রাখবি যে 20% পেট বাই ভলিউমে দেওয়া হয় ওভার 15 to 20 মিনিটস স্লো আইভি। তাহলে কি করা হয়, একটা 8 ml, মানে এইটা হলো 2 ml এর সিরিঞ্জ, ঠিক আছে, 2 ml এর এরকম তিনটে নেওয়া হয় 8 ml। 8 এর সাথে 12 স্টেরাইল ওয়াটার মিক্স করা হয়, ঠিক আছে, 20 ml হয়ে গেল, ঠিক আছে। 20 ml 20% ডাইলিউশন, এটা কিন্তু 50% আছে, এটাকে তোমাকে 20% ডাইলিউশন করতে হবে, ওরকম করে ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি কি করব, 8 ml এটা নেব, মানে 3টে ভায়াল নেব, আর 12 ml এর নর্মাল স্যালাইন মেশাবো বা স্টেরাইল ওয়াটার মেশাবো, সেটা একটা 20 ml এর সিরিঞ্জ নেব, সেটা দিয়ে ভেরি স্লো আইভি মানে ওভার 15 to 20 মিনিটস, এতটাই স্লো। ইট ইজ অলওয়েজ গিভেন বাই আ ডক্টর, নট আ সিস্টার। Okay, is always given by a doctor. তো স্লো আইভি আমি দেবো, দিস ইজ দ্য লোডিং ডোজ, ঠিক আছে। তারপর হলো লোডিং ডোজ দেওয়ার পরে মোটামুটি 15-20 মিনিটস পর what I'll give the maintenance dose. Maintenance dose is 50% only, ঠিক আছে, 50% only is given. It is given IM in buttocks. কি করে দেওয়া হয়, 4 hourly ইন্টারভালে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, for 24 hours. হ্যাঁ গো, হ্যাঁ গো, এই ক্লাস নিচ্ছি, না ক্লাস নিচ্ছি, না এই 3টেতে শেষ হবে, 3টেতে শেষ হবে। হ্যাঁ আমি তারপর হ্যাঁ বলছি, দাঁড়া। হ্যাঁ তো এবার তাহলে হ্যাঁ তো এবার কি হলো, লোডিং ডোজ আমরা কি করছি, প্রথমে আইভি দিচ্ছি, ঠিক আছে, আইভি ওভার 15 to 20 মিনিটস, কত ডাইলিউশনে দিচ্ছি, 20%, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর কত গ্রাম দেওয়া হয়, 4 গ্রাম 20% ডাইলিউশনে ওভার 15 to 20 মিনিটস, ঠিক আছে। তারপর আমরা মেইনটেনেন্স ডোজ দিচ্ছি কত, 5 গ্রাম 50% 50 ওভার 24 hours, 4 hourly interval for 24 hours, okay. And তারপর কি করা হচ্ছে এটা, হ্যাঁ ওভার 24 hours। আচ্ছা, এটা গেল। তার সাথে একটা জুসপ্যান যেটা রেজিমেন আছে, জুসপ্যান রেজিমেনে আমরা কিসে দিই, ওটা আইভি পুরোটা দেওয়া হয়। আইভি দেওয়া হয় কিরকম, একটা আমাদের তোরা জানি না দেখেছিস কিনা, সিরিঞ্জ পাম্প থাকে, সেটাতে 1 ml per minute এরকম করে একটা ডোজে সিরিঞ্জ পাম্পের মধ্যে ডাইলিউশন করা হয়, সেটাতে পুরো 24 আওয়ার্স ধরে 1 ml per minute করেই যায় ম্যাক্সেলটা, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ জুসপ্যান ইজ পুরোপুরি তাহলে কি আইভি রেজিমেন, আর দিস ইজ মিক্সড বোথ আইভি অ্যান্ড আইএম। ম্যাক্সাল টক্সিসিটিটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড ম্যাক্সাল টক্সিসিটি, ওকে। টক্সিসিটি ক্যান রেজাল্ট ইন what all symptoms, respiratory distress, mainly respiratory arrest হতে পারে ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটিতে। ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটি কি অ্যান্টিডোট, বল পড়ে আসবি পরের দিন, মাথায় রাখবি, পরে বলবি। আচ্ছা, তো ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটির এক একটা লেভেল অবধি, ব্লাডে এক একটা ম্যাগনেসিয়ামের লেভেল অবধি সাম থিংস উইল কাম ইনটু পিকচার। যদি অল্প ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটি হয় 1 to 2 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, তাহলে কি হবে আস্তে আস্তে। আচ্ছা, কি দেখতে হবে তোমাকে পেশেন্টের মধ্যে টক্সিসিটির জন্য, ফার্স্ট দেখতে হবে রেসপিরেটরি রেট, ঠিক আছে, তারপর হলো ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স, তারপর দেখতে হবে ইউরিন আউটপুট, ঠিক আছে, আর বিপিটাও তার সাথে দেখতে হবে। ভাইটালসের মধ্যে এগুলো হলো, স্যাচুরেশন দেখতে হবে, রেসপিরেটরি রেট, ইউরিন আউটপুট, ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স, ঠিক আছে। এবার আস্তে আস্তে কি হবে, যখন অল্প টক্সিসিটি হবে তখন রেসপিরেটরি রেটটা একটু বাড়বে, ঠিক আছে, সেটা দিয়ে বুঝতে পারবি। আর একটু বাড়লো, ধর 2 to 3 মিলি ইকুইভ্যালেন্স হলো বা 4 অবধি, তখন আস্তে আস্তে কি হবে, কি হতে পারে, ইউরিন আউটপুট কমতে থাকবে, একদম হাইয়েস্ট লেভেলে কি হবে, ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স লস অফ ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস, ঠিক আছে। এরকম করে ভাইটাল সবসময় দেখতে দেখতে ইউ হ্যাভ টু assess the magnesium toxicity. If you are finding at any time magnesium toxicity is setting in, you have to stop magnesium sulfate, you have to stop it then and there. অ্যান্টিডেটটা তখন দেখবি যে তোমার
একদম হাইয়েস্ট লেভেলে যখন ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স চলে যাচ্ছে দেন ওকে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ইটস অ্যান্টিডোট ওকে ম্যাক্সাল মোটামুটি হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি শর্টেই বললাম তোদের অনেক কিছু আছে ম্যাক্সালফে বলার আর নিফেডিপিন হোয়াট ইজ নিফেডিপিন calcium channel blocker so what is the role of nifedipine in obs pressure কমাবে হ্যাঁ আর yes alpha plus beta both it is in pregnancy is it indicated or contraindicated or yes this is safe in pregnancy okay Maxal যখন দিচ্ছ if you are finding the BP is increasing in a patient you can give labetalol safely labetalol is a tablet form কিসে পাওয়া যায় 100 mg tablet হলুদ ট্যাবলেট খেতে মা এরকম করে জিজ্ঞেস করতে হবে পেশেন্টকে if she is having any history of hypertension pre-gestational or gestational hypertension you have to take history from the patient if she is used to have any yellow color tablet or not labetalol is a typical yellow color tablet okay 100 is there 100 এ যদি না সাবসাইড করে initially you'll diagnose it in second trimester around second trimester this hypertension sets in pregnancy induced hypertension or now this is called hypertensive disorders of pregnancy HDP this is a new nomenclature if you are finding she is hypertensive you will give labetalol start with the dose as low as 100 mg once daily then you will monitor the BP maximum how much you can give আবার 100 mg BD করে দিতে পারো 100 mg TDS করে দিতে পারো ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম কত দেওয়া যায় 1200 okay maximum dose acha it is also found in injectable form this is the tablet form এ যখন কমছে না she is admitted you can give a injectable form না মাউথ ডিসলভিং হলে গলে যাবে বাবা বাকি সব জল দিয়ে খেতে হবে কেন এত তোর মাউথ ডিসলভিং নিয়ে অবসেশন কেন আচ্ছা what is this rotavirine is yes কোন লেভেলে কাজ করে which receptor muscarinic or nicotinic muscarinic M2 receptors antispasmodic তো যদি during labor she is okay this works wonders in false labor pain as a antispasmodic you can give বা UTI হয়েছে non obstetric uses is like renal colic any kind of colic you can give rotavirine okay as antispasmodic during menses also if she is having dysmenorrhea you can give rotavirine okay so that's sub acha dysmenorrhea the you can give rotavirine along with it what we can give another component is there that is mefenamic acid we can give mefenamic acid and rotavirine combination also during menses this is mainly given in obs it's given in if she is having false labor pain or you can give a tablet form also initially if it subsides on the tablet form no need of the injectable if she is having if she's coming to the labor room with labor pain not decreasing with a tablet form you can give a rotavirine injection is given both IM or IV magnesium is so given in magnesium sulfate is given in which forms the feature to বললাম loading টা কি IM দেয় IV বললাম তো both it can be given in both IV and IM okay and actually it's very painful কেন কি বারবার maintenance dose you are giving in the buttock no alternate buttocks always remember লিখে রাখ in alternate buttocks every 4 hourly interval okay so what are the side effects gluteal abscess হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ না বারবার দিচ্ছে অনেকজন কি করে লিগনোকেন ডাইলিউট করে দেয় এর সাথে IM এর সাথে লিগনোকেনও তার সাথে ডাইলিউট করে যায় তাই পেনটা কম থাকে ওকে
এই গেল। আচ্ছা, and magnesium sulfate is also a tocolytic. It is also a uterine relaxant. Tocolytic means only it's a uterine relaxant. কেন প্রিটার্ম লেবার হচ্ছে মানে কি কন্ট্রাকশনস হচ্ছে, ইউট্রাস রিল্যাক্স করলে তার মানে কি তুমি আরো প্রলং করতে পারবে লেবার যাতে না যায় লেবারে। tocolytics, what are all the other tocolytics? প্রথমেই একটা বল, একটা ফার্স্ট বলতে হবে কি, ফার্স্ট মোস্টলি ইউজড tocolytic is একটা বাজারে একটা নামে পাওয়া যায় ডুবাডিলান বলে, দিস ইজ isoxsupreme. Isoxsupreme is the most commonly used tocolytic. হ্যাঁ, এগুলো আস্তে আস্তে জানতে হবে। রিটোড্রিন, atosiban, magnesium sulfate, nifedipine, nicardipine, these are all tocolytics, হ্যাঁ, uterine relaxants. uterine relaxants এর দিয়ে এটা হয়ে গেল। আর তোদের একটা পড়ানোর ছিল মিফেপ্রিস্টন। মিফেপ্রিস্টনটা আমাদের এখানে নেই। মিফেপ্রিস্টন ইজ অ্যান্টিপ্রেসিভ বলেছিলিস। আর ইউ কত 86, ইয়েস, ইট ইজ অ্যান অ্যান্টিপ্রোজেস্ট্রন। সেটা আমি আগের দিন তোদের পড়িয়েছিলাম না, ডিউরিং অ্যাবর্শন। ইয়েস, ইউ ক্যান গিভ মিফেপ্রিস্টন ফর, ইট ইজ ফিটিসাইড, ফর কিলিং দ্য ফিটাস। যখন তোমরা ডিএনই করবে বা এমটিপি করবে, when you will be preparing the patient for MTP, firstly you have to kill the patient, kill the fetus, no, not the patient, kill the fetus. If the fetus is live, you won't be able to do MTP. You have to kill the patient, kill the fetus anyhow. So it is antiprogesterone, so it acts as a cardiotoxic for the fetus. Fetus gets killed. Okay, the dose is 200 mg. Okay, and mesodoses in mcg, microgram. This is mg. 600, 800, whatever, 600 they start her. So mifepristone is given for MTP. Also another use of mifepristone in minimal dose is for gynecological use. সেটা কিসের জন্য? abnormal bleeding and pain due to in decreasing the size of, হ্যাঁ বল, fibroid. Mifepristone gynecological uses, it decreases the size of the fibroid. It can be given in patients having dysmenorrhea or multiple fibroids. You want to decrease the size of the fibroid. Mifepristone works magically, but in how much dose? 25 mg. 25 mg তে দিতে পারো, ঠিক আছে? And for MTP purpose it's given in 200 mg dose. Okay,